Muntu Betonde Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa ono w'emitiana eyo era nga yakulira Uganda Religious Council enzikiriza ezegattira wamu ezo yaddala 7 ye chairman waazo avuddeyo n'asaba abannabyabufuzi oba bannankyukakyuka aba forces of change abali jojuzi emakerere kavule mu kusabira eggwanga Uganda mu kusabira bannaffe ababuzibwa batumanyikiddwako mayitire abawambibwa abali mu makomera n'abo abattibwa General Kaguta Museveni mu kusaba okwo President Kyagulanyi yavayo n'ategeeza nti abatuukira bannaddiini n'abasaba bajje batuyambeko mu kusaba kw'eggwanga kusabira eggwanga n'okusabira bannaffe wabula tebajja n'agamba nti Dr. Besigye abali mu nteekateeka ezo ko ne Mugisha Muntu abagenda kubategeeza ebisingawo Besigye bwe yakwata akazindawo n'atutegeeza nti abawandiikidde enzikiriza ez'enjawulo abakulu abazikulira naye tewali wadde omu yazze wadde okusindika omusigire wadde katikisiti asomesa eddiini tebamusindise kujja kusabira ggwanga ku kitebe kya Nuupu naye Mwami Museveni bw'abayita badduka babaayo kulya omuceere ne mawula omuceere ne baasa naye ku kitebe kya Nuupu yo baaganye okugendayo ate General Mugisha Muntu ye bwe yakwata akazindaalo n'amala eggobe mu kibya n'agamba nti bakola enteekateeka ne bawandiika amabaluwa mu butongole ne bagaweereza mu bakulu abo ne baagaana. Kati nno Dr. Joseph Anthony Ziwa avuddeyo n'abiwakanya mbu tabasindikiranga ku mabaluwa nagamu tabayitangako era ye personally ng'omuntu tafunanga ku bbaluwa etagirabangako era asaba abakulu abo beekuŋŋaanire Makerere Kavule beetondere abannaddiini ng'ekizimbala kinnaba kusamba ddagala mbu bo balina abagoberezi bangi abagobereza balabika bo tebalina bibaluma n'olwekyo balina okwetonda kubanga balabika abawambibwa n'abaasibibwa obwemage n'abo abattibwa obwemage General Museveni baatugumbula batta bo si bagoberezi ba ddiini n'olwekyo bo ne batabasabira era bo si bannaddiini. Kale katufune ebigambo bye twekadde tugende mu maaso ne by'onoolaba. Abakuŋŋaanidde Makerere okusabira abantu babadde bawerako n'otono wano kategori nti abakulu b'eddiini tebabaddeyo ne bamenya enzikiriza nga 7 nategeddemu nti ategeeza Inter-Religious Council of Uganda kyekibiina ekitugatta ffenna abakulembeze tuli 7 abakristaayo abakatoliki bakiikirira abayisiraamu Seventh-day Adventist aba Orthodox Church abalokole groups 2 gwe 7 bagambye bagamba nti bannaddiini tetwabaddeyo abakulu b'eddiini tetwabaddeyo ng'ate baatuyita njogera wano mu maaso ga kamera zammwe n'okutuusa olwaleero nze n'ebbaluwa empita beeyogera ku mukolo ogwo sinnagifuna ekintu kyennyini nakimanyira ku TV nga ndaba amawulire neza ku ssaawa emu ku TV zonna tibikyaliko n'okutuusa leero sinafuna bbaluwa yange ebbaluwa sinzibu nnyo ebbaluwa enogireeta wano ku secretariat secretary general agifuna zitutuukako nawulidde n'abakulu n'abalala abakulu b'enzikiriza endala nabo nga bagamba tebafunanga kuyitibwa okwo kakati omuntu muvunaana otya nti teyabadde gy'otaamuyita tekijja oli tewamuyita ate nomuvunaana nti lwaki tewazze n'okumanya kwennyini tetwamanya omu ku bo yagenze n'agamba n'okugamba nti twabayita bajje batusabire baganya okujja otusabira naye ffe katubasabire kanebaza esaala ezo bebala okutusabira ffena twetaaga okusabira naye kwabadde kukomerera misumaali mu muti omukyamu kubanga ekyo tekyabadde ekituufu n'akamu ate singa tukitunuulira kuba nabwe bakyogeza maanyi ffe tujjaga ntwogeza maanyi naye ndoza ate waali baddewo okutwetondera baali twetondedde kubanga ekyo ekyayogeddwa si kituufu at least ku ludda olwange Catholic Church ne population yonna omuwendo gw'abakatoliki mu Uganda tugumanyi
kale kujja n'ogamba nti abakulu b'abakatoliki and this time oyogera ku chairman wa conference ye bishop ono nti yaganye okujjayo nga tomuyitanga ekyo si kituufu n'akamu awo nokwanukula kibuuzo ekyo answer is tetutegeezebwako lukuŋŋaana olwo tetufunanga bbaluwa ezibagamba ze batuwandiikira okutuyita n'okutuusa leero nze sifunanga bbaluwa eyo egamba nti batuyita. Okay, yoyo Dr. Joseph Anthony Ziwa Bishop wa Mityana agamba tebafunanga ku banka luwa naye singa obujulizi buvaayo nga bulaga ebbaluwa ezo zaali received. Dr. Anthony Ziwa asika kugenda okuba okuswala agenda kuvaayo agende wa Bishop munne yenenye eri mukama olw'okulimba mu kamera oba agenda kukimira kuba obujulizi buyinza okuvaayo anytime ne booleka nti baasindika ebbaluwa ewa Dr. Anthony Ziwa oba ewantu wonna mu ddiini y'obukatoliki oba mu ddiini y'obusiraamu oba mu ddiini y'obulokole oba mu ddiini yonna y'obuorthodox oba ddiini yonna ene ng'ebbanka lwe eraga nti no bagireceiving yali received naye ng'abakulu temwajja bigenda kuggweerawa nga situnala kusaba kwetonderwa kuba tuyinza okusaba okwetonderwa naye ate ng'ebbaluwa zaali received ne ziva nga ziko ne stamp nti received naye nga temwajja so awo kyo kiba kigenda okuddirira. Mpulidde Dr. Anthony Ziwa agamba mbu ekibinja ky'abakulembera eky'abakatoliki omuwendo munene ebintu ebimu tubyekenneenye mulimu codes ezikoonebwako ng'omuntu alina kyategeeza mbu abakatoliki bajja kubavaamu bajja kugaana obbawagira. Ansuubira abakatoliki bo babeera Tanzania oba babeera Zaire bwebabanga abakatoliki abo bamukulembera Dr. Anthony Ziwa mukama wange nga no babeera mu Uganda nga bawambibwako abaana baabwe be battibwako abaana baabwe abaana be batulugunyizibwa abaana baabwe be bali mu makomera babbibwako ettaka lyabwe nga bannayuganda babakatoliki bemukulembera omuwendo omunene gw'otugambye nabo babeera mu Uganda no babonaabonera naye nga babonyaabonya mumanyi ye General Kaguta Museveni ye wabayita mwangu amangu mbiro nga muli mu State House n'abagamba byabagambye n'abawa byabawa ne mutamugamba nti komya okuwamba abaana baffe komya okutta abaana baffe komya okutulugunya abantu nga omuntu gamba nti tottanga naye ate nga gw'omugenda okwasociatinga naye atta abantu buli lunaku bwe yalajja wano yatta abantu naye ate gwe mwasociatinga naye kati abantu bebattira abantu baabwe temwagala kwasociatinga nabo nga muveeyo mugamba temwafuna banka luwa in case ebbaluwa evaayo nga yali received ki ekigenda okuddako kye munaatugamba. Nze kyemmanyi abantu baagala kubeera nga balina eddembe lyabwe ery'obwebange life freedom to live baliyita batya right to live eddembe ly'okuba omulamu ne babanga tetukyalina ddembe lyaffe lyakuba abalamu sinze mpangaala mukama nanzija mu bulamu obw'ensi wabula waliwo omuntu alina katiribate ku bulamu bwange asobola okusalawo leero nti fa n'enfa asobola okusalawo nti genda n'engenda katubanga bagana oyo yafuuse katonda tetukyatya katonda wala tutya oyo kyekyayogerwa Makerere Kavule nti kati temukyatya katonda gwe mutusomesa wabula mutya oyo ayina emmundu. Kati mugamba muno mulina abagoberezi bangi naye ate abagoberezi abo bali mu kutulugunyizibwa be babonyaabonyezebwa abagoberezi abo era kyangu nnyo okukyuka ne babasuula kasita balaba nga temubayamba temubafaako ne bagamba yezi n'eddiini zituyamba ki ne bazaabulira katugende tusobola kutereeza eggwanga lyaffe tunaateekawo eddiini ezaffe ze tunaagoberera ekyo kyangu nnyo kuba tekiri na monopoly nti nno buli muntu ajja kubeera mu ddiini ezo mu ddiini buli kaseera omuntu asobola okubikyusa kuba wano twalinawo eddiini ezibaddewo ey'abalokole yakajja weebuuza abagenda w'abalokole bavaawa bava mu ddiini zaffe ensangwawo lwaki bavaayo mukyebuuze mumanye nti ky'abantu bakyasobola okwongera okuvaayo ne musigala nga musumba kkanisa na ntebe enkalu so tumanye ebizibu by'abantu tutambulire mu ebyo so tetutya mundu tutye katonda gwe tuba tutya fuba mutusomesa ti katonda wa buyinza nantalemwa
yenna nnyini buli kimu. Kati lwaki mutya omuntu obuntu yatondebwa Katonda ne mulema okutya Katonda? Kye kibuuzo kyaffe. Ebigambo bino byayogerwa bitya? Omuntu ayinza okugamba nti munnakama waffe mutuufu byayogedde. Mutuufu tewali aganye, naye ng'ekiriwo bwe twali juzi e Makerere Kavule ku mikolo gya National Unity Platform, omukulembeze Kyagulanyi ensonga zino yazoogerako, Kiiza Besigye ensonga zino n'azoogerako, omukulu Mugisha Muntu ensonga zino naye n'azoogerako, era n'akkaatiriza ayogeza mazima nti ye abantu abo be mulaba twabawandiikira, twabayita, naye tewalabiseeko muntu n'omu. Tewali muntu n'omu azze wano okubeerawo. Lwaki tebazze? Ng'ekibuuzo kye kyebuuzibwa. Bandibadde batuddamu nti lwaki tetwajja, naye atugambye nti tebaafuna bbaluwa. Kati kyeŋŋamba singa ebbaluwa evaayo nga yali received, omusumba tugenda muteeka mu ttuluba ki? Y'anaavayo ne yeetonda agenda kulekulira obusumba kiki? Kuba agambye mwetonde oba mwayogeza maanyi nga mulaga muli b'amaanyi. Mbu bo tebajja kwogeza maanyi, naye ate bo balina ekibinja ky'abagoberezi ekinene. Tetuganye, naye era ffe bagoberezi ffe bagoberezi bammwe. Bwe muba nga temwagala kufa ku ffe abagoberezi bammwe, ffe ekibinja ekinene abagoberera, kitegeeza tujja kubasuulawo tubaleke. Zino eddiini gye zaatandikira eyo mu Europe, osanga kati amakanisa bagalundiramu nkoko, amakanisa banyweramu mwenge, agali amakanisa abantu bagasuulawo kubanga baalaba nga tegalina gye gakyabatwala, n'okuba nti bali nnyo bize n'ebye bakola, ng'ate amakanisa tegabagattako. Ojja kugwe buuza ku bantu ababeera e Europe essaawa eno ewatandikira eddiini zino ze tusinza, bagambye bannaye eddiini eyo kiri kitya, bajja kukubuulira nti ne b'eddiini si be baliko. Naye ate nga bwe baagituleetera ffe gye tukkitiza nayo gye tusuusuuta ennyo eyo gye yava bo tebakyagiriko, tebakyagiwa time. Era osangayo n'omu. Kati nno bwe muba mwagala eddiini esigale nga yamanya e Uganda wano, abavubuka ab'ebiseera ebyo baali batandise tufe ku nsonga z'abantu bannayuganda be tukulembera, abantu abo abatulugunyizibwa tuzifeeko nnyo. Bwe tunaafa ku nsonga ezo, eddiini yaffe ejja kubeerawo, ejja kuwangaala, n'omuwendo gw'abagoberezi gujja kweyongera. Naye nze mbalayirira, ne bwe muneewaana nti mulina abagoberezi bangi, naye nga temufa ku nsonga ezibakwatako ezibaluma, agannyabo abagoberezi bajja kubalekawo. Mujja kusigaza kanisa nkalu, mujja kusumba entebe. Mwebuuze ki ekyabaawo nga temukyakitegeera. Mutandike okukuba endeka mwoyo naye nga kibaddewo. So tufe ku bantu, tufe ku biruma abantu, tuleme kkitiza n'abalumya abantu, wabula tubeere ku sayidi y'abantu ne tujja okuwangaala, era tusigala nga tugobererwa, era tusigale nga tukkiririzibwamu n'okuweebwa ebitiibwa byaffe nga basajja ba Katonda, nga bakitaffe mu Katonda. Njagala Mugisha Muntu ono akone ku nsonga eno, bayinza okwoza nti bya bulimba. Owulire. We appreciate you. Sebo kusembyayo kabadde kakodyo kubanga lulisoso tukyalira tukusaba bitugambe sebo. The President of NUP, Honorable Robert Kyagulanyi Bobi, and the whole team, the leader of opposition, all members of NUP, the other members of parliament from other parties, the colleague leaders, Honorable Dr. Kiiza Besigye, the Lord Mayor, the Deputy Lord Mayor, also happened to come with the team, Honorable Kiiza, Honorable Angie Nosege, Ismail Kasure, all people who've come here this day.
the seek God's intervention in the affairs of our country. First, let me bring to you apologies from our national coordinator, Honorable Ali Salaso. She would have loved to be here, but unfortunately she's unable. So we do represent her and the other leaders from Alliance for National Transformation. Allow me to make comments on three things. One, all autocratic regimes, all dictatorships, literally use the same textbook. They use money to weaken the people within the countries that they suppress. They use fear as a tool of control. Today, what we witness from those who've lost their lives, from those who've been abducted and they're missing, or those who are still in prison, is not by accident. It's deliberate, it's conscious. It's part of the toolbox of dictatorship. Use all methods to instill fear in the people and let people police themselves. Because when you arrest, intimidate, torture, cause disappearances, then you create an atmosphere of fear where everybody checks themselves. And therefore, you lengthen your period of control of that country. The responsibility of those who fight against dictatorships is to ensure that they do everything humanly possible, that people don't lose hope and they don't get sucked into that state of fear. That's why we're here today. Two, another method dictatorships use: isolate all groups around which people can organize. Intimidate churches, intimidate civil society organizations, intimidate trade unions for those who have trade unions. Isolate all of them. Because when they get isolated one from the other, then you weaken them. One of the reasons we are here today is to stand with NUP, because this is not a NUP affair. It's a citizens of Uganda people's affair. These people who are here first and foremost are citizens before they belong to any party. And therefore, the propaganda machinery of the regime, which has been intense, to isolate the issue of human rights violations around those who've been arrested, around those who've been killed, around those who have disappeared, to make it seem as if it's a NUP affair, would like to bust that myth today. It's not a NUP affair. It's a problem of a dictatorship that wants to hang on to power at any cost. So I'm glad that you hosted us today. And therefore we are here to tell all Ugandans out there, those who are in politics, those who are outside politics, whatever walk of life you are in, that this is not a NUP affair. It's an issue of human rights violations. And we've been in a vicious cycle of this since 1962. And there must be a point when we break out of this vicious cycle. The generals who are in uniform, the many who are now retiring, because there are many batches of officers who are retiring these days, quite many. Our security at an individual level does not depend on you belonging to the institution, is not dependent on the escort that you have, because there's a time when you retire. As is now very clear, there are many generals who are retiring. So the question, those who are in uniform, those who are in the regime, even those who are not in uniform but are politicians, the question you need to ask yourselves, all of us need to ask ourselves this question. The issue of the culture. Many officers in the army are educated.
Many politicians are educated, those in the regime. I need you to look at countries where a culture of impunity has taken root. Mostly some Asian countries, some African countries, some Latin American countries, where what is abnormal becomes normalized. When a culture like that takes root, where there is lawlessness, there's no way you can say you are secure. Because today you have escorts, you are in uniform, tomorrow you are not going to have escorts. I don't have escorts here, I don't travel all over the country unless you go ask for them. So, those who are in the regime, if you allow this culture to take root, my question is, the day when you're out of power, how do you want to be treated is the question. Because once it becomes a culture, then everybody will get affected. And nobody remains in power until the end of time. Everybody was in power. You may even stay long. I think the longest party which was in power that I know of was in Mexico. But even those left power. So the question you need to ask yourselves, consciously. I ask quite a number of them when I meet with them. The politicians and those who are in uniform, those who are outside uniform. How do you want to be treated when you are out there? When you are not in power? That's the question every Ugandan needs to ask themselves. Because we've been in this vicious cycle for 61 years. And there has to be a point when we break out of it. So when today we come here to pray to God, because the battles we're involved in are dual, there's the physical fight, there's a fight at the level of the spiritual realm. That one, there are many people are engaged in it, and I know that the forces of righteousness will vanquish one day in this country. That one is clear in my mind, it's clear in my understanding. General Museveni has played his acts in a manner, and to a large extent, I could say he has succeeded. Because he has created an environment of fear. And therefore it has made it possible for him to have control. Those who are in government and those outside government. So for us to come and pray for God's intervention, but in the physical sense to stand with those who are being messed up. You can see young ladies, really, some in their late 20s, 30s, becoming widowed. Those who have disappeared. To stand with them, to give hope to people all over the country. And hopefully for those who are in the regime to wake up, to know that there's going to be a time when they're going to be out of power. But who knows, they may start backtracking, and those who are reasonable can start building pressure from within. We hope that happens. That's one part I want to talk about those who are in the regime. The second part, Doctor has touched it. And in a sense, it really shows the crisis in which we are as a country. We signed a letter, 5 of us, requesting leaders of the... Wano nsaba tuwulirewo nnyo. Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa agambye twabasindikiranga ku mabaluwa etagifunangako n'olwekyo bano Betonde katuwulira basayininga ebbaluwa abantu 5 nga basaba abakulu b'eddiini bajja basabire ne bagaana okujja. Wuliriza ebigambo bino. Different denominations in this country, inviting them to this occasion. 7 denominations. None of the senior faith leaders is here. Nor has any of the religious denominations delegated.
Ndowooza owulira basayininga ebbaluwa 5 nga bali abantu 5 ne basindika mu. What does that mean? It's symbolic of the crisis we have in this country. But the only reason that could be is fear, which is unfortunate in 2 ways. And maybe let me give advice to those who lead faith institutions. When you're a leader of a faith organization, you are a shepherd. We're not asking them to be partisan at all, but we are asking them to be shepherds. When they're invited to State House, they should go. If they're invited to Koro, they should go, as they normally do. It's an opportunity to take that platform and speak to power. Commend them for what they are doing right. Put them to task where they have gone wrong. That's leadership. More so when you are a shepherd. Because when you are a shepherd, when you are a faith leader, at least those in the Christian denominations, because I know the Bible, I don't know what the Quran says in that regard. God in the Bible says, fear not, for I am with you. So when you let a human being terrify you, it means that you are fearing that human being more than you fear God. You have lost your responsibility as a faith leader. And in a sense, you lose the opportunity to take the moral high ground. A day like this one is an opportunity for the faith leaders to take the moral high ground. Go to occasions of government where we invite you. Go to events of the opposition where we invite you. Speak what you believe to be the truth. Where you think we have got failures, don't hesitate. Read us the riot act. As much as you do it to them, do the same to us. Then you take the moral high ground. If you don't do that, you are simply putting on cassocks, but you don't fit the role that you are in. There's no way you can be a representative of God on this planet and you fear a human being. That means you are not walking by faith, you are walking by sight. We are going to put you in our prayers. We could have easily become desperate for your non-appearance or on all other occasions when you are supposed to speak and you don't. But we don't look to you as individuals. We want to look to you as representatives of the God in heaven, for those of us who believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And we know since history, since the beginning of man, when God finds that his instruments on earth have failed him, he always has his ways. He's not going to be impeded to act because his instruments are not acting in the manner in which he would want to act. He told Peter, do you love me? Feed my sheep 3 times. Justice, standing for justice, is part of feeding the sheep. My hope is that those who occupy those positions will also wake up. Because if you don't speak, God can make stones speak. On that, as I end, there is contention. We are contending on the physical front,
But all those faith leaders, I believe, would know that we're also contending on the spiritual level. You know the forces that are controlling this country. You know the altars at which they bow. If you bow at the same altars, because if you, get intimidated by those altars, basically you're bowing to those altars. God always has his 7,000, as he told Nabi Elijah. He told Nabi Elijah. When Nabi Elijah was so scared, he said they had killed all prophets. He was the only remaining, and they were hunting him down. They were about to kill him. God said, I have my 7,000 who have not bowed to Baal. God always has his 7,000. Those who represent God in this country, if you don't wake up, we're not going to lose hope. We're looking to God. Ndoza muwulidde General Mugisha Muntu ensonga agyalabuleti nze bulungi nnyo nti abantu bano baayitibwa naye tebajja kati Bishop Anthony Ziwa Doctor bw'ogamba nti wafuna bankaluwa bintu biyinza okuvaamu omuswalo era tusirike busirisi tuleme kujja obujulizi bulaga nti ebbaluwa zaawandiikibwa ate za received tukirekebwe tutyo kulokuma obuntu bulamu naye nga mukimanyi abantu si basanyufu n'engeri bakadde baffe gye mweyisaamu oba mwafuna akatengo okuva lwe bajjawo Bishop Kizito Lwanga tetumanyi naye nga mulina kutya Katonda okusinga okutya omuntu bwe munaatya omuntu kizira nammwe Katonda temumwesiga mutugamba bya bwereere ebyokwesiga Katonda n'okukkiririza mu Katonda byebyo kale katulinde oba okwetonda kunaaba oba tekuubeewo ffe tulinze mbagaliza amazaalibwa g'Omwana wa Katonda ag'essanyu agajjudde emirembe n'omwaka ogujja omujja ogw'obuwanguzi ogujjudde okunoga ensimbi okufuna ensimbi gwatanazimba ozimbe gwatanawasa owase atanafumbirwa ofumbirwe atanatikkirwa otikkirwe atanafuna mulimu ofune omulimu naawe alina byogoba Omukama Katonda abikubalire ate biggwe bulungi obifunemu musera mbaagala nnyo tujaba tuddamu tugambe ebigambo banywanyi mweraba